ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ ಎಜುಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಈಗ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠವಾದ 4ನೇ ಪಾಠ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. Which of the following can be beaten into a thin sheets? So you can answer zinc. Zinc is a metal and metal has a property of malleability, can be converted in sheet by beating. Rest of these are non-metals. Okay, ಇದು zinc example ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ zinc is a metal. So metal ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ? malleability. So ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ thin sheet ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, question number 2. Which of the following statement is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile. Some non-metals are ductile. Okay. Generally metals are ductile. It is the correct answer. For example, mercury metal is a liquid at room temperature and cannot be drawn into a vise. Therefore, it is a non-ductile. So the option is A is correct. Not a single non-metal is a ductile. So option B and D are incorrect. So it's not correct answer. Question number 3. Fill in the blanks. Phosphorus is very reactive non-metal. It is reactive is the answer. Okay, metals are good conductors of heat and electricity. So metals good conductors of heat and ಮತ್ತೆ electricity ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Iron is more reactive than copper. Okay, iron is more reactive than copper ಗಿಂತ more reactive iron ಇರ್ತದೆ. Metal reacts with acids to produce hydrogen gas. Hydrogen gas ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. Metal reacts with acids to produce hydrogen gas. Question number 4. Mark T if the statement is true, F is false. Okay. Generally, non-metals react with acids. So it is a false statement. Generally, metals react with acids and releases hydrogen gas. Okay. Sodium is very reactive metal. It is a true. So it's a justification here that sodium, potassium, calcium are very reactive metals. Question number C. Copper displaces the zinc from zinc sulfate solution. Okay, it is false because the reactive of zinc is higher than copper. So copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. Okay, question number D. Coal can be drawn into wires. It is false because coal is non-metal, so it is not ductile. So non-metal, it is non-ductile. Next question, question number 5. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. Okay. Appearance, property, appearance, metals lustrous ಆಗಿರ್ತದೆ, non-metals dull ಆಗಿರ್ತದೆ. Hardness, hard ಮತ್ತು non-metals soft ಆಗಿರ್ತವೆ. Malleability, it's malleable. Metals malleable ಆಗಿರ್ತವೆ, non-malleable. Ductility, metals ductile ಆಗಿರ್ತವೆ, non-metal non-ductile ಆಗಿರ್ತವೆ. Heat conduction, metals good conductor ಆಗಿರ್ತವೆ, non-metals bad conductor ಆಗಿರ್ತವೆ. Conduction of electricity, metals good conductor ಆಗಿರ್ತವೆ, non-metals bad conductor ಆಗಿರ್ತವೆ. Question number 6. Give reasons for the following. Aluminum foils are used to wrap food items. Immersion rolls for heating liquids are made up of metallic substance. Copper cannot displace zinc from its salt solution. Sodium and potassium are stored in kerosene. Okay. Answer note down. Question number 8. Aluminum foils are used to wrap food items because aluminum is highly malleable. It can be beaten into a thin sheets. Moreover, it does not react with food. So it is a main reason it does not react with the food. Metals are good conductors of heat and electricity. Therefore, immersion rods or heating liquids are made up of metallic substances. Question number C. Copper cannot displace zinc from its solution. The reactivity of zinc is higher than copper. Only a metal of higher reactivity can displace a metal of lower reactivity from its salt solution. So, copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. Which is the reason. Question number D. Sodium and potassium are stored in kerosene. Sodium and potassium are highly reactive metals. They can catch fire even when they come in contact with air. So they have to be kept in kerosene. So in ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ kerosene. Question number 7. Can you store lemon pickle in aluminum utensil? Explain. No.
we cannot store lemon pickles in onion. So as metals react with acid, liberate hydrogen gas. The pickle which acidic in nature. So pickle acidic in nature ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. The following table, some substance are given in column number 2, column number in some column number 2 some users are given. Match the items in column number with those column number 2. Okay. Gold, it is a jewelry ಆಗಿರ್ತದೆ. D. Iron machinery ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಷಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right answers. Okay. Question number 9. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Iron nails are placed in a copper sulfate solution. Okay. Question number 8. Copper does not react with the dilute sulfuric acid. Okay. When concentrated sulfuric acid is poured on a copper plate, copper react with sulfuric acid to liberate hydrogen gas. Okay. ಇಲ್ಲಿ copper ಇದೆ. ಕಾಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ Cu+H2SO4 ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Iron nails are placed in a copper sulfate solution. Okay, the reactivity when iron is more than copper, so iron will displace copper from copper sulfate solution. In this reaction, the blue color of the copper sulfate fades. Okay, iron ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ copper sulfate ಇದೆ. When iron is more than copper, so ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಗಿಂತ ಐರನ್ ಮೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಐರನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ sulfate fades. Question number 10. Saloni took piece of burning charcoal and collected the gas evolved in the test tube. How will she find the nature of the gas? Write down what equations or reaction taking place in this process. Okay, add some water in the test tube in which gas is collected. Now cover the test tube, shake it well. Test the solution with blue litmus and red litmus. Blue litmus turns red, thus the nature of gas is acidic. So ಇಲ್ಲಿ acid ಮತ್ತು gas ನ nature ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು gas ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ litmus paper ನ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ blue litmus turns into a red, then it is acidic. Charcoal when reacts with oxygen forms carbon dioxide gas. Okay, ಇದೆ charcoal plus oxygen carbon dioxide ಆಗ್ತದೆ. Question number 11. One day, Rita went to a jeweler shop with her mother. Her mother gave a old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they brought them jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest reason for the loss in weight? To polish a gold ornament, it is dipped in an acid called aqua regia. Okay. Polish malike aqua regia dalli haakತಾರೆ. So it's some content. The outer layer of the gold dissolves in the acid and the inner shiny layer is visible. So ಮೇಲೆ ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ aqua regia ದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈನಿ ಲೇಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವೇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದು ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯ 4ನೇ ಪಾಠವಾದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ತರ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ.